So, yes, good evening, everyone. Once again, we are going to continue with our class. How are you all? I'm also fine, dear all. Thanks for joining the class. We are going to continue with it just in a minute. Still, some of the students are joining. Let all of them join it. Okay. So hope all of you have attended my yesterday's lecture. Yes, those who have not attended it, जिन्ना ने नहीं सी लगाया कल दा lecture, student, you can check its YouTube video if you are a fresher. If you are already having experience of your class, then no need to, that if you have already attended IELTS classes before, then no need to watch that lecture. That is just an introduction to all the modules, orientation lecture that was. Yes, Manvinder, want to say something? Okay, Mandeep Kaur, it's your first lecture, na? Mandeep, then you can check orientation lecture, all about the 4 modules. है ना मानविंदर मनदीप ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਸ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਬਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਓਕੇ ਦੈਨ ਫਰਮ देयर ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ writing task 1 it will be from 4 to 5 then 5 to 6 we will go with our speaking module clear so hope all of you are ready so just going to continue with it students before that here I want to add some of the points that are important जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ all that okay so just a minute let me go with that yes so students here only in writing module we need lot of connectors means for our sentences है ना कि ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ sentences ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ sentence ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ sentence ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੋਏਗਾ sentence start ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ connectors ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ so in this first class I'm going to give details all about that ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ details share ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ okay for example if you have to do listing अगर तुसी listing करनी हैगी आ okay for example if you have to do listing of the things listing के लिए मैंने दसेगा कि ਹੁੰਦਾ it's very simple if you have to do the listing of things listing ਦੇ ਵਿੱਚ like firstly I want to say secondly thirdly clear ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ that you can go with the listing method okay that is your firstly secondly thirdly for example firstly I want to say that you should do your efforts ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ efforts ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ furthermore ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ reinforcements ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ sentence ਦੇ ਨਾਲ next sentence attach ਕਰਾਂਗੇ next sentence connect ਕਰਾਂਗੇ then what are the points that we need to consider they are called reinforcements so I'm going to give that here so we will go with reinforcements
So reinforcements are like also ਤੁਸੀਂ already कोई sentence ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ further कुछ और add करना ठीक है I'm doing writing work or you can take another example I'm interested in singing and also in dancing clear so, in this way you can use furthermore ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ यूज कर सकते हो furthermore like कोई additional information add करनी हैगी है तुसी if you want to add additional information then the word is furthermore ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ word use ਕਰਾਂਗੇ students furthermore okay moreover किस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ okay next ਆਪਾਂ ਕੀ use ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ furthermore moreover students you can write all these words these are very important ये सारे words जो हैगे तुसी write कर सकते हो because these are the words that are most important for you these words will be beneficial for you क्योंकि ਆਪਾਂ आल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ repetition नहीं करते ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ words ਦੇ meaning है जो almost same हैगा all words mean almost same but it is important to note them and to use them suitably जिथे अपने लिए प्रॉपर प्लेस हैगी है जिथे अपन एग्जैक्टली यूज करना चाहिए इन्हां नूं उस प्लेस ते यूज करांगे क्लियर ओके सो देन आल्सो फर्दरमोर moreover in addition ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ moreover ठीक है ਆਪਾਂ कहना इस तो इलावा in addition इस दे नाल नाल so that is in addition and anything else ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज कर सकते हैं yes besides ਆਪਾਂ कहने ना कि इस तो इलावा so that is besides can we use meanwhile so it's so whereas yes friends whereas ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ comparison ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ we will use it but ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ comparison ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ clear it will be used as a connector only that is good okay so in the same way ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in the same way so these are the connectors that we use in a same manner means ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ also furthermore moreover in addition besides in the same way so these are the some of the points that we use ਇਹ ਕੁਝ points ਹੈਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ commonly use ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ classes ਦੇ ਵਿੱਚ okay so these are the some of the points that are used in ALS writing for reinforcement means when we are proceeding further clear so this we have done reinforcements okay above we have done listing I hope it is clear to all anyone want to ask anything here only up to here clear to all now next if we have to say similarities are very commonly used in task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ similarities ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ similarities ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ word use ਕਰਾਂਗੇ now I'm using for similarities these words will be most commonly used in task 1 clear ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ यूज ਹੋਏਗਾ so similarly यूज कर सकते हैं ਆਪਾਂ similarly likewise okay in the same way correspondingly all these for example correspondingly students while typing there could be a typing mistake so don't worry about that okay so for similarities some of the words that we can use these are likewise similarly correspondingly and even you can use
equally. Clear? These are okay. Now if we have to use some words है ना for conclusion कि ਅਸੀਂ just a 1 minute here I want to say students ਤੁਸੀਂ अपना phone landscape mode ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ. You have to keep your phone in a landscape manner like this way. Just going to show इस तरीके नाल नहीं पकड़ना, इस वे नाल पकड़ो. Clear? ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा proper visible रहेगा. Okay, so further अगर किसी चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ specifically ना stress ਦੇ ਕੇ कहना किसी चीज ਨੂੰ highlighting words. Next ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ? Highlighting words. Just a minute, let me enter the students. So next we are going to do highlighting words. Yes. These are the some of the words students that you must write. ये वाले words are जो तुसी write कर लो. जिद्दां किसी एक particular point ਨੂੰ highlight करना होता ना, पर किसी एक particular point ਨੂੰ use करना था, पर use करेंगे particularly. Clear? या especially. सर लाइन शुरू होने तो पहला यूज करना ना. Like pardon आरती. मतलब लाइन ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ पॉइंट लिखना उस तो पहला लिखना ना. Like ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ point ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ. For example, you are talking about advantages and disadvantages of something है ना. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ advantage disadvantage ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ special advantage ਆ ਜਾਂ special disadvantage ਆ. ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ main drawback ਆ. ठीक है? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ highlight ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ especially. further ਜੋ ਵੀ point ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ describe ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. Okay sir. Yes. Or what we can use apart from this, like we can say mainly. Clear? So these are the some of the words that we use to highlight the information. Agar apan kisi information no highlight karna hai, if we have to highlight any information, we will use some of the words like particularly, especially, mainly, ठीक है, considering this point, all these terms we can use. Okay, now अगर students ਆਪਾਂ further इत्थों तक just मैंने एक बार दसो students clear होया सब नो? कोई भी question, कोई भी doubt किसे दा? No sir. Okay. No sir. Okay, if you will feel boring then also tell me, I will proceed to the next topic. क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ regularly ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, then sometimes it becomes a problem. Okay, so if it's so boring then we will proceed to next task. Don't worry, but I don't think so it is a knowledgeable, it is important. Okay sir. For your tasks. Okay, next it is for like results. अगर तुसी अपने results देने हैं गया, for results ने लिए केड़ियां terms use करोगे? Similar words for results like most common. हाँ जी, thus the meaning भी होता ना जब आपका कुछ result होएगा उसका. Most common words are these. Okay, accordingly. These are to give the results. Accordingly. Therefore. Clear? Conclude. Conclude. Further अपन conclusion ले जाते हैं. Conclusion में भी variety of words. ठीक है? उसके बाद अपन जाएंगे for to conclude. Final के बीच अपन use करने हैं वाला. To conclude, use कर सकते हैं in conclude. Okay. Conclusion. Consequently we can use here upper. Consequently, yes, correct. Any other? As a result, yes, these all are words for as a result only, so I will write also. Don't worry. Any other?
Yes. Conclusion, we can also write in brief. Due to this, Due to this, in a result or a result. Yes, before any statement we can write it. In brief, overall. Okay, in task 2 we use overall as a conclusion. ठीक है, task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ overall ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ. Okay. yes. Okay, I hope up to here all words are clear to you. Yes, sir. We have clear on the words. Let's start move on the topic. After this only we are going to move to the next. Still we are contrast. जिथे अपन contrast show करना होएगा उदे लिए केड़े words होंगे like instead, conversely, on the contrary side, all this. Okay, so those who are doing it for the first time, they can note down these words all. Now we are moving to the ALS writing task 1. Get ready. So let me clear all this. Yes, sir. So students, it's our writing task 1. Writing task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ students ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ. Already कोई data information अपने सामने होएगी and we need to represent that information in our own words. ਆਪਾਂ ਉਹ सारी information अपने words ਦੇ ਵਿੱਚ express करनी है and we should not use any additional information. Do not use any additional information at all. कोई भी additional information तुसी नहीं use करनी किते भी. Remember this thing. क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अपन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟਸ ਅ ਪਾਈ ਚਾਰਟ. ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ. So let me write here, it's a comparison between pie chart. Clear? So comparison between pie charts, we are going to do it. So ਇਹਦੇ ਲਈ students ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, statement read ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਾਂ statement ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. statement ਦੇ ਵਿੱਚ read ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੱਲਦਾ. Clear? First of all, you can write the format. Format ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ? You can check. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ introductory para ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ. 2 lines only. Starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ introductory lines. Introductory lines. Then you have to give overall view. Overall view देना होएगा. Then comparison of information. उस तो बाद अपन comparison of information ले जावांगे. Clear? So just a minute. Let me check the chat. Yes, all these. Okay. So, type 1 students. Let me type 1 task 1 the first type ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ pie charts, comparison of pie charts. तो students ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ contribution to the economy of Turkey by various sectors. अलग-अलग sectors ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰਕੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ then fine, otherwise go for years. किस टाइम दे लिए इंफॉर्मेशन है गया. Okay, so here these are the charts for year 2000 and 2016. अपन ये जेडी इंफॉर्मेशन दिती हुई है गया years है गया 2000 and 2016. Clear? Then we have to see overall. एक बार ये अपन सारा देख लिए कि इधर विच की हो रहा हैगा. First we will check agriculture. And in 2016 agriculture, yes, just tell me increase हो रहा है या decrease?
It is Decrease. decreasing. Then we are going to check construction. Construction increasing or decreasing? Increasing. It is increasing. Manufacturing Increasing. again. Increasing. Okay, so let me, for increasing, let me use heart instead of cross. Okay, so those are increasing. I'm using for them heart shape. Yes, construction increasing. Manufacturing Increasing. increasing. Trade and utilities Increasing. 16 increasing. Okay, finance, business and others Increasing. increasing. Okay, leisure and hospitality Decreasing. it's decreasing. Government services, Decreasing. and we are left with healthcare center. So it is same in both the years. It is same in both the years. Clear? Students, this is our first step. This is our first step. Clear? Like मैं mark कर लिया केड़े केड़े increase है केड़े केड़े decrease करते हैं. So first of all, for how to make introductory lines कि अपन introductory lines कितना बनावांगे. So even you can use it as a template also. You can use it as a template also. I am giving you. So it is the given to. हर बार अपन इतना ही start करते हैं. The given to. Yes. की हैगा अपने को की ने given to. The given to pie chart. Contribution to the Yes, पहला पार्ट दसना ना कि वो ग्राफ आ, लाइन ग्राफ आ, बार चार्ट हैगा, टेबल हैगा, ठीक है, जो भी टाइप हैगी अपन मेंशन करांगे. So the given to pie charts. pie chart. The given pie chart illustrates the information about Yes, good. contribution of the economy of Turkey by sector. Yes, you are right, Ajay. So simply we need to go in this way only. ਆਪਾਂ अपनी तरफ तो कुछ भी नहीं ऐड करना, simply अपनी wording ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ question ਦੀ statement ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ. The given two pie charts illustrate, represents, कोई भी word use कर सकते हैं. मैं I'm using Demonstrate. illustrate. You can Illustrate use represent. contribution to the economy of Turkey by sector. Yes, shows या फिर compares. Clear students? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ words ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. These all mean same. Use any one. Okay. So the given two pie charts illustrates, shows, compares. Use any one. Okay. How different sectors. ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ further? How different sectors are represents. How different sectors. Yes, हाँ जी. Different sectors की कर रहे हैं? Contributed to the economy of Turkey. Clear students? This is just our statement one. Introductory para. It will be our introductory para to the contribution. Can we ask questions in introduction? Yes, please pardon. Can we ask question in introduction part? No. Is it a question? How In task 2 you can use, because Ajay, there is a difference. In task 1 already information is given to us. We are going to represent that information. So according to me, I will not suggest you to ask questions. But in task 2, definitely you can ask. That is the best way. You are also asking a question like how different sector contributed to the economy of Turkey. Is it a question making sentence? I think. No, it's not a question making. Okay. That we are going to show कि उन्होंने किस way नाल. Okay. Yes.
You can change it also. If you don't want to use how word, you can change it. The given pie chart illustrates the different sectors. You can skip this how if you are doubtful about this. Don't worry. Okay. Okay. Yes. Further, Anji, is our information complete up to here or not? For the first paragraph? Yeah. Yes. Keval, you are GT candidate, है ना? Okay. But majority of the students are academic candidates. You can call me later for your task 1. I will help you for your doubts. Okay. Just give me the time. I'll call. After 8 or 9 till 11 to the night, 11 or 11:30, 12, I will be available. In day, I'm busy. Should I leave? Yes. Okay, fine. So still we are left with the information how different sectors contributed to the economy of the Turkey for the years. Kede wale time de vich? For the years, yes, 2000 and 2016. It is important. Okay? And even you can say that information is given percentage wise. You can write. ठीक है, information अपन सारी percentage दे विच हैगी है. Several ways in which you can write it. Clear up to here? So this is our first para, introductory para. So we can say that the given two pie charts compares the contribution of different sectors. ठीक है स्टूडेंट्स, हम मैं कंपेयर दे नाल जा रहे हैं, थोड़ी वर्डिंग चेंज हो रही है. द गिवन टू पाई चार्ट्स कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द इकोनॉमी ऑफ टर्की इन द ईयर 2000 and 2016. I'm not saying you have to write only this wording. Just our main aim is to represent the information. Okay, and all this information we have taken from the given data only. We are not using any of the words from my own side. Okay. After how many words can we write in introduction part? Is never it take it too lengthy. There is not any restriction that you have to use only these words, that you have to write 50, 70. There is not any kind of restriction, but my suggestion, not take too lengthy. It is sufficient for 2 to 3 lines. Maximum 3 lines are sufficient. Okay. Because we need not to give any additional information. है ना, जो भी information अपन दिती हुई हैगी है, अपन उसे information नु represent करन वाले हैं. It depend upon the statement of the question. Okay. जी. Thank you. Okay. So after this, students, anybody having doubt in the introductory para of task 1? Introductory para students कोई भी type होवे, just उन्ना सारे लिए same होएगा. ठीक है. We have to write the given chart, डायग्राम, ग्राफ, जो भी टाइप होएगी मेंशन करांगे. उस तो बाद ਆਪਾਂ वर्ड यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट, इलुस्ट्रेट, शो, कंपेयर, एनीथिंग, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है. फर्दर जो क्वेश्चन दिता, किस टाइम ਲਈ ਦਿੱਤਾ, किस चीज ਨੂੰ ਉਹ रिप्रेजेंट कर रहा, that we have to write. I hope it's clear to all. Now we are moving to the second para of task 1. Clear? So I'm going to clear all this. I'm proceeding for, okay. Space is there, still space is there. Now we will write. Anyone? Anji, task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ second para ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਏਗਾ? For overall view. Overall view. Yes, exactly. Overall. Yes. So overall ਦੇ ਵਿੱਚ students ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ overall ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ठीक है, मोटा मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला देख लो. यू कैन गो फॉर द केड़े सेक्टर दे विच मैक्सिमम चेंज आई है एंड केड़े सेक्टर दे विच मिनिमम चेंज आई है. यू कैन रिप्रेजेंट अकॉर्डिंगली. ओके. सो एंड द बिगनिंग, इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड सब तो घट कौन सीगा 2000 दे विच, which was the minimum? Financial. कंस्ट्रक्शन है ना. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਯੈਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ
construction, yes, and then And financial कंस्ट्रक्शन मिनिमम वाला आ गया, एंड दूसरा पर जावांगे मैक्सिमम की हैगा एग्रीकल्चर जी। इस तो बिना भी कोई जरूरी नहीं हैगा कि सिर्फ यही वाले लेने हैं, यू कैन रिप्रेजेंट इन योर वर्ड्स, बट अगर तुसी बहुत सिंपल करके जाना चाहते हो, जस्ट कंपेयर बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम एग्रीकल्चर। yes, and students overall paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। overall view ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ increase ਹੋਇਆ decrease ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੋ we need not to give, we need not to write, clear। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ agriculture ਇੰਨਾ increase ਹੋਇਆ, it increased by 10% 20%, no need to, okay। so we need to tell that is it's a major contributor or it contributed least, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। so in the beginning of the period construction, so I'm going to start in the beginning of the period construction जी दसो के further construction contributed maximum or minimum, construction contributed the least, minimum, yes, least to the economy of Turkey, to the economy of Turkey। टर्की दी टी कैपिटल आएगी स्टूडेंट्स, रिमेंबर, ओके मैं करेक्ट कर दिंदा हैगा, ठीक है। ओके टर्की एंड ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਲ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ, ਓਕੇ। you can write while also instead of and, it will be your choice। and agriculture was the beginning ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ 2000, and agriculture was the, yes, major significant, you can use any term, was the major, yes, economic sector, economic sector, clear, okay। ਆਪਾਂ 2000 ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। however ਜਾਂ in the end, next ਆਪਾਂ use ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ in the end। स्टूडेंट इथे सेंटेंस खत्म हो रहा हैगा, नेक्स्ट सेंटेंस नु ਆਪਾਂ कैपिटल नाल जावांगे। in the end, yes, in 2016, बट मैं कोई भी नंबर यूज करना नहीं पसंद करांगा, ठीक है। in the end ਕਿਹੜਾ मैक्सिमम हो गया ਸੀਗਾ पार्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर कौन हैगा? it is health and education, hospitality, health and education, hospitality, healthcare and education, yes, so we will go with it, yes। and in the end of the period, in the end of the period, health and hospitality, yes, became the largest economic segment, became the largest economic segment, clear up to here, ठीक है। हुन मैं ये नहीं यूज किया contributor, I have used term here became the largest economic segment, okay। and the lowest contribution made by, lowest contribution made by इन्हां दे विचों सब तो मिनिमम कौन हैगा? government, that is government as usual, है ना okay, so it's government and the minimum contribution is by government, clear? Yes friends, this is a way of writing overall,
ओवरऑल दे विच मैं किते भी कोई नंबर नहीं दिता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिती हैगी कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हैगा, किस रेशो किस परसेंट दे विच. I have not mentioned anywhere, but I have simply done in the years who was the maximum contributor and who was the minimum contributor for the given time. Clear? Yes. Students, up to here your doubts are welcome. If anyone want to ask anything, you can. Okay, Ash, I have written health and hospitality. Okay, it's layer and hospitality. You can correct it, students. Fine, thank you, Ash. Okay, is it clear to all? I'm going in a detailed explanation because it's a initial. Most of the students are fresher. Okay, so proceeding further, students, if you are having any doubt, you can ask me. Okay, so going to erase it. Now we are going to represent the information. Students, hun apni next task ki hoegi, we are going for body paragraph. Appa already jo kar chuke hain. We have already done intro. We have done overall. Okay, now in the third para we are going for body paragraphs. These are known as body paragraphs. Okay, yes, will anyone tell ki hun appa further information kidda leke aani hai body paragraph 1 and body paragraph 2 de vich appa kidda javange? Yes, for body para 1 we can explain first pie chart in body paragraph 1 in brief. Yes, we can go in this way also, but it's better to go with comparison. है ना? Oh, I have erased the that one drawing, है ना? But अगर अपा comparison करिए, that is also it is another option. If we that is also not a wrong. अगर अपा 2000 year नु पूरा पहला explain कर देने हैं, that is a fine. But to make it more effective, to increase our band score, it is better option to go with comparison. That will be much beneficial. Okay, so first body para ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ segments ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ heart ਦਿੱਤਾ ਸੀ construction, manufacturing, trade and utilities, finance and business. Yes, all these. Is there any similarity between all these? There is a similarity that these all are increasing. These all are increasing. So increasing. Yes. So we will represent these in body para 1. Clear? ये वाली सारी information आएगी अपनी body para 1 दे विच. Okay. So how we will use? We will start with construction. Clear? We are going to start with construction. Construction sector accounted for, yes, हाँ जी, construction sector का कितना contribution हैगा? 3%. 3% of Turkey's किस विचा contribution? 3% of Turkey's economy. किस year दे विच? In year 2000. Yes. And हम पहला comparison भी दे रहे हैं and experienced a more than 7% या फिर आप तुसी simply कर सकते हो and increased to 10% and its contribution increased to 10% in 2016. Clear, students? सर 3% तो पहले ही है. Yes. सर 7% ही increase होगा तो हम 7 के according नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं definitely. क्योंकि 10 तो दोनों का addition होकर हुआ है ना? It is increased by 7%. अगर तो आप term use कर रहे हो by, just a minute, let me mention here. अगर तो आप use कर रहे हो ना by, then you have to write 7%. Okay, sir.
एंड अगर आप टर्म यूज कर रहे हो 2 तो आप यूज करोगे 10%. ओके सर. कि वो नंबर कहां तक पहुंच गया. ओके. दैट इज क्लियर. क्लियर सर. Yes. Fine. So in this we have explained about construction. Now tell me here one word जो similarities कर रहे हैं ना, इन सारे ਦੇ ਵਿੱਚ similarities हैगियां students. In the very beginning of the lecture I have given you the terms for similarities. Yes. ਆਪਾਂ next manufacturing ਲਈ ਜਾਣਾ. Manufacturing ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ term use ਕਰਾਂਗੇ. Now for starting next line you can write similarly, like in the likewise. same way. Any of the word you can use. Okay, so for manufacturing we will write further likewise, because there is a similarity between construction So and we can use followed by or led by. Followed by you can go. ठीक है. But followed by ਦੇ ਲਈ types ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. Yes, use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. But most accurate words ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ. Okay. Okay. Fine. So likewise for manufacturing we are going to say likewise manufacturing increased from 8 to 16% in 2016. 8% तो वो 16% हो गया 2016. 8% in 2000 12% है. and to increase to 16%. Clear? In 2016. Okay, and then we are going to minor change किहदे विच है and a change of 2%. ठीक है, अगर ਆਪਾਂ देखा जाए ट्रेड एंड यूटिलिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ, यस ट्रेड एंड यूटिलिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी परसेंट ਦੀ चेंज आएगी है तो ਆਪਾਂ डिफरेंस दे के दस सकते हैं ना सिंपली. एंड देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 2% in trade, utilities and transportation sector, and there is a increase या तुसी कह सकते हो change of 2%, increase of 2% in trade, utilities and transportation sector. Clear? So we can use significantly change or significantly increase. Sorry. Significantly Yeah, strength. nominal. Yeah, Yes. nominal increase. हाँ जी, significantly ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ हैं जिथे कोई ज्यादा significantly exact meaning होता है ना. Significant or थोड़ा मतलब nominal change sir. हाँ जी. We can use nominal. Yes, कि जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ remarkable जो ਤੁਸੀਂ note ਕਰ ਪਾਓ change आई है. Okay sir. ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ suitable ਆ significantly. Okay, importantly like ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Okay, so students ਇਹ ਸਾਰੇ words ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ because ਕੋਈ wrong ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ that they are exactly wrong. ठीक है, just ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ list of words ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ suitable ਆ according to the information ਆਪਾਂ ਉਹ use ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. Okay, so now we are left with finance, business and others plus layer and only finance, business and others. ठीक है, so we can say finance, business and others increased from कनेक्टर लगावांगे सेंटेंस स्टार्ट होने तो बाद. ठीक है, सिमिलरली लाइकवाइज इन द सेम वे कोई भी तीनों कनेक्टर्स अपने यूज हो जाएंगे. ठीक है, इंक्रीज्ड फ्रॉम 5% to 8%. दैट्स ऑल. क्लियर? इट विल बी इन आवर बॉडी पैराग्राफ 1. एनी डाउट्स स्टूडेंट्स about body para 1? If you want to ask any question. Clear to all? Yes, Arsh, Dishpreet, Balkesh, Mandeep, Simran. Anyone having any doubt? Aman? Clear to all? Ji. Ji. Now moving to body para 2. Body para 2. ਹੁਣ body para 2 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? In body para 2 we are going to represent the
डिक्रीज, एग्रीकल्चर कितना डिक्रीज कर गया, ठीक है, गवर्नमेंट कितना इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होया उस वे दे विच। सो ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर कुछ स्पेशल सीगा। 2000 ईयर दे विच मेजर कंट्रीब्यूटर सीगा, ठीक है, बट 2016 दे विच कितना डिक्रीज कर गया, जो कितना पोर्शन हो गया ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। एग्रीकल्चर विच almost a quarter of Turkey, ठीक है, almost एक क्वार्टर ਨੂੰ कवर कर रहा सी, 25% क्वार्टर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ यूज कर रहे हांगे, which covered almost yes a quarter, 25% क्वार्टर ਦੇ ਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, a quarter of Turkey's economy in 2000, clear? It decrease hoya, fell to 14%, okay, in yes 2016, full stop. Clear up to here? Is it clear students? तो ਆਪਾਂ स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ एग्रीकल्चर नाल, एग्रीकल्चर जो कि स्टार्टिंग दे विच अपना मेजर कंट्रीब्यूटर सीगा, एग्रीकल्चर वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन स्टार्टिंग, ठीक है, it was covering almost a quarter, but it decreased to 14% in 2016, okay, and we are moving to, just a minute, let me admit the participants. Okay, so in further we are moving to the government outputs, government and layer and hospitality sectors. So further I'm going to write in 2000 economy, मैं ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाऊंगा स्टूडेंट्स, इसनो मैं शॉर्ट दे विच ही सारे वर्ड्स दे रहे हैं। in 2000 yes economic yes in 2000 economic outputs, ठीक है, economic outputs from sectors mention कर देवांगे, केड़े-केड़े सेक्टर है गया, from government, here government, layer and hospitality, दोनों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, government, layer and hospitality, ठीक है, sectors were at percentage दस दवांगे, were at 12% and 17% respectively, ठीक है, दोनों टर्म्स आप ऑलरेडी दे चुके सी, उन्होंने वर्ड यूज करांगे respectively, वर्ड 12% and 17% respectively, and both दोनों ही कट रहे हैं, and both decreased by कितनी अमाउंट दे विच डिक्रीज कर रहे हैं ਆਪਾਂ लिखांगे, and both decreased by 3%, 12 to 9 आ रहा सी, 17 to 14 आ रहा, दोनों दे विच सिमिलैरिटी सी ना, तां करके ਆਪਾਂ दोनों इकट्ठे कीते, and both decreased by 3% after the period of 16 years, after the period of 16 years. So students, let's see कि अपने जिन्ने भी इंफॉर्मेशन सीगी कवर हो गया, we have covered all, we have covered about government, layer, and we are left with only our one sector, that is our star mark sector, healthcare and education. Clear? सिर्फ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ, that is in contrast contribution from healthcare and education sector remained constant in both years at 17%. So what we have to write, so in contrast, yeah, or you can say listing, क्योंकि आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइटिंग वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली लाइक एनी अदर आल्सो यू कैन यूज, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर remained same, or you can say remained constant in both years, and the information is that number is at 17%. Yes, anyone having any doubts, students? This is all about our task 1.
Okay, sir. Any doubt? So, and we have to complete it in 150 words, and it's a sufficient. Okay, 150 minutes. Oh, sorry, 150 words. Minimum word limit. Excuse me, sir. Yes, Brinda. सर ये पैरा इस तरह होगा, जो टास्क 1 है, मैं हिंदी में बोलूं या पंजाबी में, आप तो समझ ही लेंगे जी सर। जैसे कि हमें कोई भी टॉपिक शो किया उन्होंने, हमने उसके थ्रू लिखना है, उसके अबाउट। पार्डन? जैसे कि कोई भी टॉपिक हमें दिया गया है जी, उस टॉपिक के जो भी है, जो आपने अभी अभी हमें अंडरस्टैंड करवाया है, उस तरह हमें यानी कि शो करना है, राइट करना है ना। डेफिनेटली वी नीड नॉट टू गिव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड। अपन अपनी साइड तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देवांगे। ओके सर। Yes, definitely. Just the information, the numbers, the figures that are given in the table or picture in front of us, we have to just explain that. Okay. Okay, sir. So Okay, students, here just I want to explain. इथे मैं just थोड़े नाल इस दे विच जाना चाहता हैगा कि ਆਪਾਂ जो ਹੁਣ तक ਕੀਤਾ टास्क 1 ਉਸ ਨੂੰ कवर अप ਕਰਨ वाले हैं। सब तो पहला ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ स्टूडेंट्स? अगर मैं जल्दी ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, yes, in introduction the given two pie charts compares the economic contribution by various sectors for the years 2000 and 2016. just introduction see, फिर ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ओवरऑल व्यू ਦੇ ਨਾਲ। ओवरऑल व्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ maximum contribution was by from the side of agriculture and least contribution from the side of construction, and in the end maximum contributor was, and the which maximum contributor kaun hai student? Just check from the here, it is agriculture, healthcare and education. It is healthcare and education, and minimum is financial and business and others. Yes, just we have to write it. Then for body para 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। body para 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਲੈਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, because they all were increasing। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ increase ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। construction increasing by 7%, so we have used suitable connectors. That is most important. Use suitable connectors. Find similarities. सब तो पहला अपना काम क्या होगा? टू फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द चार्ट्स दैट वी आर कंपेयरिंग। ओके, देन टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूज सुटेबल कनेक्टर्स। क्लियर? देन इन बॉडी पैरा 2 we have gone on the contrast side, other side, जिथे सारे अपन ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? opposite decrease ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। so again we have used connectors and represented the information, and in the last क्योंकि इक्को ही सीगा पर्टिकुलरली या सिग्निफिकेंटली कुछ भी टर्म यूज कर सकते सी इस दे लिए, दैट इट रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर द बोथ ईयर्स। ठीक है, ਇਹਦਾ जो कंट्रीब्यूशन सीगा वो सेम रहा फॉर बोथ ईयर्स। क्लियर सर? कई बार ज्यादा सेक्शन आ जाता, फिर ਆਪਾਂ कोई लीव कर सकते। yes Aarti, definitely yes students, it's an important question and it's not important। काफी बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ। there is not any compulsion to represent each and every information। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? in the same way, ठीक है। उन दो मेंशन जरूर करांगे बट उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देवांगे। क्लियर? in that way Aarti you can go। okay, so fine, after this students we are moving to our next module of day। आज तो अपना next module Wait a minute, I have a doubt। yes Ajay, you're welcome। Okay, sometimes we use when we represent percentages like 3%, 24%, 12%, and in years sometimes we present years like 2000, 2006. We use different type of prepositions like by, at,
to Yes. in from. So can you ask me when we represent the use of that type of prepositions? Ajay, prepositions, every time we will use separate prepositions, है ना? If you are Yeah. like, if you are showing a difference, कि कितना difference होया, then you will use by this margin. Okay. If you are saying from this number to this, कि इस point को लेके उस point तक गया, then you will use from. Okay. Or you can use to, like from 3% to 9%, or from 12% to 18%. Okay. The difference is like it's from 24 to 14. It decreased by. अगर तुसी calculate करके difference दे रहे हो, then use by preposition. Okay. Yes, this is. Any other? No, thank you. Okay, student. So task 2 सीगा जो आप आज नहीं कर पावांगे, task 2, I'll writing the task 2, it will be our tomorrow's task. कल reading module दे नाल task 2 ले जावांगे, अगर speaking ले जाना है then we will go. Okay, so this was a task 2. I will explain it tomorrow. Okay, all this. Now we are moving ahead for our module speaking. Yes. So speaking the list students की जरूरी हैगा सब तो? To speak in English. To speak English. To participate actively. To participate actively and to do all our efforts to create that environment. And मैं थोड़े नाल कल भी एक गल शेयर की थी सी, that never hesitate, never lose your confidence. Yes, never lose your confidence. You may be wrong, you may be right. Our mistakes are our best friend. अपनी mistakes की नहीं किया, our best friend. Someone should point out them. कोई अपन नु दसन वाला होना चाहिए politely that you should go in this way. है ना? Definitely, if you are telling to me my mistakes, काफी जगह ते like sometimes flow ਦੇ ਵਿੱਚ unknowingly ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ knowledge ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, but ਜਦੋਂ second person ਆਪਾਂ ਨੂੰ mistake ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, then in future we will not repeat those mistakes. Okay, so we should try and then only we will learn. We have to improve we need to work on our mistakes. Okay, so we need to continue our efforts. Yeah, no one is perfect in the world. Yes, no one at all. So tip of the day for speaking, that is speak, you know, but it should not be disturbance for others. Speak. Let's start right off by saying that there isn't a magic pill for better speaking. कोई पिल नहीं हैगी है ना अपने कोल, कोई ऐदा दा होगा नहीं, कोई ਆਪਾਂ कहने ना पंजाबी च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ नहीं पिया सकदा. ठीक है, there isn't a magic pill for better speaking. Reflect on your conversations. After your conversation is over, take a moment to reflect. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, then we can use substitution for that. ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. We can go in that manner. Okay, and ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ how can I make it more better, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ better ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. So that is reflect on your conversations. Reflect on your conversations. Take a moment to think. Apart from this, listen and read more. Listening and reading. Students, the most important is reading. If you want to improve your skill, then reading part is the most important. क्योंकि अगर तुसी सुनते हो किसी ਨੂੰ, then your only one sense organ is working. अगर तुसी किसी ਨੂੰ सुन रहे होंगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ sense organ work ਕਰਦਾ, that is your ears, है ना. अगर तुसी read कर रहे हो, if you are reading, then your 3 sense organs are involved. Your eyes, your ears, read भी कर रहे हो नाल सुन भी रहे हो, clear. And the most important, that is a sensation of touch. You get emotionally attached to that thing. Okay, so in reading you will get time to think also. Spare some time for reading every day. Spare. While reading you will improve your vocab, you will learn new words, all that. Okay,
So next we are going to do how to introduce yourself. Students, ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ mostly ਉਹ ਵਾਲੇ questions ਜੋ part 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ examiner ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, when you enter when you appear in the front of examiner. Okay, so the most common questions that will be asked to you, and these are the questions that are asked in even in our daily life. अपनी daily life ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ questions ਹੁੰਦੇ ਆ, है ना? So what are the different ways ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? How to introduce yourself, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ introduce ਕਰੋਗੇ? How you can express yourself? So we are going with that. That is, first, how to introduce yourself. Question, what's your name? Anna? So everyone will say it in different manner. Everyone will say it, my name is Gurkirat, I'm Gurkirat. Okay, my full name is Gurkirat. My first name is Gurkirat and last name is Singh. Jat Taliwal Jovi. Okay, you can call me Gurkirat. Okay, this way. है ना? काफी ways हो गए. My name is, I am, my full name Gurkirat, जब my first name Gurkirat, last name Taliwal. Okay, you can call me Gurkirat this way. Okay, is that clear? That how to introduce yourself? Yes. Anyone want to try for it? Anyone want to say something for it? Yes. Yeah. My name is Ajay and my last name is Sangwan. Yes. My name is, my first name. If you are going with first and last, you have to say my first name is. My first name is Ajay. It is quite impressive. Yes. My first name is Ajay and my last name is Sangwan. Yes. Yeah. You can use any from these. है ना? इन्हां दे विचों तुसी कोई भी use कर सकदे हो, depend upon you. And my name, my first name, last name. In this way you can call. Even you can say you can call me. है ना? अगर तुसी अपने तो किसी जूनियर नु कहना चाहते हो ना, थोड़ा एटीट्यूड नाल कहना हैगा, you can call me this way. It depend upon person to person कि जो भी तुसी follow करते हो. Clear? किस बंदे नाल गल कर रहे हो? It depend. Okay. Second most common question about your country. Where are you from? Where do you come from? Where were you born? ये तीनों questions दे विच अपन आंसर की करना होएगा about your country. Okay, where are you from? Where do you come from? Okay, and where were you born? These are the questions related to your country. So yes, you can. Anyone want to answer it? Yes. I am from Kurukshetra and which is situated in Haryana. It is not a countryside area. It's heart of Haryana. We can say it easily. Exactly. I am from Kurukshetra. It's a heart. It is located in the center of the city. In any way, center of the Haryana. In any way. Haryana. Yeah. Yeah. Yes. Another way, I hail from. I hail from Kurukshetra. Yeah, I hail from Haryana. In any way, I come from. My hometown is. I'm originally from. Okay. Fine. इस तो इलावा आप ये भी कह सकते हैं ना, I am Punjabi, I am Indian, I am Pakistani. In any way, I am Canadian. Okay. I have a citizenship of India. Yes. In any way, ना I was born in. अगर थोनू पूछा जा रहा है where were you born? So your answer will be I was born in India, Pakistan. Anyway, ठीक है? If you don't want to say Pakistan, no worry. Okay. Fine. Clear? Any other question? Anyone want to try it? Anyone else? Ajay is trying well. You have to come forward for it. Shall I point out someone? Gurveer Kaur. Will you? Ishita. Anyone? No one like to try? Student, you should. Good evening, sir. Yes, ma'am. Indrajit, ma'am. Good evening. Good evening. I am Indian, but I want to become Australian. This is also fine, Anna. You also become Aussie. Yes.
in any way, na? That what I'm Indian, but I want to get nationality. I want to get green card, PR of Australia, Canada, in any way. Your dream country. That is also exact way. That is quite interesting. Okay. So proceeding further. Next question. What do you do? Commonly पूछा जाता है. What do you do? What do you do for living? What's your job? What sort of work do you do? What line of work are you in? What did you want to be when you grew up? Okay. So first 4 questions are similar. First 4 questions are similar, and last one is quite, you have to answer in a separate way. This is, okay. So what do you do? You can say, I'm an engineer, I'm a trainer, I'm a doctor. Okay, I'm an engineer, and go for articles also properly. I'm a student. I'm a student. ठीक है. अगर तुसी किसी organization ਲਈ work कर रहे हो, then you can say I work for so and so institute, for so and so company. Okay, in this way, I work for further your company's name, and then still you have to tell as a further थोड़ा जो designation है, as a teacher, as a supervisor, depend upon you, as a manager, all that. Okay. And if question is, what did you want to be when you grew up? So then ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ I would like to. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ grew up ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ would, could. Students, is there anyone having problem about would, could, will? ये सब कਦੋਂ use करते हैगे? I don't have any problem in it, because would be used in future when we predict the future, but it's not exactly what would happen in when future. You are predicting for future, definitely. Yes, Prerit, want to ask something? You have raised hand. Okay, so would is used for prediction of future. Yes, I would like to wear. कि future ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ऐदा होवांगा. I would like to be a doctor, engineer, जो भी. I want to be a. Okay, so this is a way. Students, remember that कभी भी है ना कोई यही नहीं होता कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऐदा सिखा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ यही वाले words use करने आ. There is a variety of words you can use in any way. I would like to wear. I would like to be an. Okay. So in that way, you can use any. Okay. So simply, we are starting again. I'm a student. Okay. I'm an engineer. I'm a doctor. Whatever your profession. Second, I work as a. Whatever your designation. Okay. Another way, I work for a. Further, you can mention the company for which you are working. Okay. Mention the company for which you are working. Then, further, as a. ठीक है, जो भी थोड़ा डेजिग्नेशन हैगा. Okay, then if someone is asking what you want to be in a future, okay, so accordingly you can say I would like to wear. I would like to wear. I want to wear. Here the term be a, that is more important. I would like to be a. I want to wear, because we are going for future, that in future I want to become so and so. Clear up to here? Anyone having any question? No. And if anyone want to try from your side, you are welcome. No, sir. Thank you. Okay, Jay. So we are proceeding further. So this is up to here. We have done how to introduce yourself, how to tell about your nationality, then about your job, about your profession. Clear? These are the students' questions that are commonly asked in the introductory part of IELTS speaking. Introductory. Okay, I want to ask you a question, sir. Yes, such type of questions will be asked. So these questions entirely depend upon your life. Okay. Proceeding further. Yes. Now,
कई बारी की हुंदा अपने को अपनी हॉबीज पूछिया जांदियां ते आपां कंफ्यूज हो जाने किहड़ी वाली दस्सां. So I have made the list of hobbies. You can choose any from these. Okay. So question is, what's your hobby? What do you like? What do you like to do? What's your favorite? So in any way question can be asked to you. Okay. Thank you. I'm getting a compliment. No. Okay. So I like, I love, I enjoy. Further जो भी थोड़ा हैगा sports, movies, dance, singing, reading books. Okay, this way. The first way, I like, I love to, I enjoy. You can use any word. Clear? From these, I like sports, I love sports, I enjoy sports. Okay? I love to dance, I love to listen to music in any way. Clear? And another way you can use, I'm interested in singing, I'm interested in learning English, I'm interested to make my communication effective. Okay, so for your interest you can use this way, I'm interested in. Clear? अगर तुसी किसी चीज दे विच already अच्छे हो and it's your hobby also, you can say I'm good at sports, I'm good at studies, है ना? I'm good at to make prank with people, कि मैं लोकां नू तंग करन दे विच good हैगा. All this. Another way, my hobbies again. So I can choose any from my hobbies: playing with friends, my hobbies going to cinema, collecting stamps, surfing the internet, playing computer games, reading, painting, drawing. ठीक है? So list of hobbies. मैं confused हो जाता कि केड़े वाली hobby है ना? So from here you can choose anyone. Okay? I'm interested in, I'm interesting in, like that way. अगर ਤੁਹਾਡੀ hobby ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, then you have to use term my hobbies are going to cinema and playing with friends, or my hobbies are going to cinema and listening to music. In this way you can go for your hobby. Okay, if it is more than one you will use are. If it is a single only you will use is. That is a singular plural concept. Okay, then another way, my favorite sport is volleyball, cricket, kabaddi, anything. My favorite color is red, pink, yellow, green, white, jo bhi hega. I have a passion for. It's also quite different, है ना? Most of my favorite hobbies, ठीक है? I'm interested in. जो मैनू ज़्यादा attractive लगता है, that is. So I would like to use I'm interested in and I have a passion for. I have a passion for कि मैं ये करना चाहता, ठीक है? मेरे को इस चीज ਲਈ जिद हैगी आ. Okay, ਜਾਂ फिर ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I like to, I love to, all that. Just you can go through it once, read all these once, and if there is question in your mind, if there is any question you can ask me. Yes, here Prerit Goel is just same to me. My hobby is sleeping. It was mine also, but from the day I have started these free classes I forgot to sleep. Okay. Yes, another thing, anything else? Clear to all? Okay, now proceeding further to next part. So here students, you must come forward. I want someone should speak, है ना? ऐसा नहीं लगता कि मैं कल्ला ही बोली जा रहा हूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ break ਚਾਹੀਦੀ ਆ. Who will come? Yes. At least few of you should. अगर ਤੁਸੀਂ अपनी mistakes ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ, अगर try करोगे, I will tell you something. Yes. Okay, sir. I will join you. Yes, thanks. Yes, Ajay. Okay. Want to say anything about your hobbies?
No, sir. Let's move on the next question. Okay, so now we will proceed further. How to introduce your family? Generally, अपने कोल questions आते हैं ना कि family ने introduce करना. So, the ways to introduce your family, we are going with. Just a minute. Okay. So, question is, how many people are there in your family? How many members are there in your family? In this way, anyone can ask you, or you can ask to someone. Who do you live with? With whom do you live? Okay. Do you have any sibling? These are some of the common questions related to your family. Okay. So we can answer it in a way. There are 4 or 5, जो भी number हैगा, 4, 5 people in my family. ठीक है. Family बारे दस रहे हो, give exact number. जिद्दां मैं कह रहा ना 4, 5, ऐदा confuse ना करना. तो थोड़ा front सामने वाला पूछेगा ना that 4 ने या 5 ने, you are not sure about your family, give a particular number. There are 5 people in my family. Okay. They are my father, my mother, my brother, my spouse, my siblings, जो भी हैगा उन्ना बारे तुसी दस सकते हो. Okay. So there are 5 members in my family. They are, if you want to tell about them something. Okay. Even इस तो इलावा तुसी ये भी जा सकते हो, like there are 5 members in my family. My father, he's a businessman. My mother holding houseworks, and my brother working at bank. In this way. ठीक है. Further, अगर तुसी उसनु elaborate करना चाहते हो, if you want to elaborate, if you want to proceed further, you can go ahead. Okay. Then there are 5 of us in my family. Another way of presenting information, that is 5 of us, ja 4 of us in my family. Okay. My family has a dash number of people. Simple way. I live with my. अपना next question सीगा, with whom do you live with? I live with my family, or I live with my friends at PG or at a guest house. Anything you can say. ठीक है. अगर तुहाडे कोलों पूछा जा रहा, do you have any sibling? ठीक है. Then I'm the only child. अगर तुसी इकल्ले हो, अगर थोड़ा brother sister हैगा, then you can say that I have a brother. ठीक है. I have my younger or elder. Use. अगर थोड़े कोलों छोटा हैगा, say younger. बड़ा हैगा elder. I have an elder brother, elder sister. ठीक है. अगर वो numbers दे विच हैगे, I have 2 brothers. One younger than me and one is elder. ठीक है. Like this way. If you are the only child, then say I'm the only child. Or you can say I don't have any siblings. Clear? Yes, friends. Any doubt to introduce about your family? Okay. So proceeding further. Again, I would like to ask, anyone want to participate? Want to? Yes. My mother, father, and I don't have any sibling. Yes. Yes, that's a great way. Good. I appreciate it. Anyone else? Yes. Yes. Sir, me. Okay. Yes, yes. I'm waiting. Sir, there are 4 people in my family. They are my father, my mother, my brother, and I have one brother. Yes. You will use I have. There are yes, 4 members in my family. Me, my brother. You can use term younger or elder. Me, my younger brother, my father,
and my mother. That's great. Anyone else? Okay. So now proceeding further to our next slide. Students, that's all with for the day. Now I just want to give you the vocab. Okay. So last time I want to just go for the conversation with you. After this, I will go for conversation. If you are interested, then we will go for that. Okay. So just a minute. Yes. So today's vocab, you can note it. You can make sentences on it. Okay. First, cunning. This word you can use. Cunning. Cunning कौन होता है? Is a cunning person. Clever. Clever. Exactly. So cunning is a clever, having or showing skill in achieving one's end by deceit. Again, deceit. What is the meaning of deceit? Will anyone tell me? What's the meaning of deceit? Yes, I expect answer from your side. Anyone? Means by a fraudulent. By a fraudulent. किसे unfair method नाल, धोखे नाल. Okay? By some unfair method. Okay? So clever बंदा अपने नाल कोई चलाकी कर रहा ना, कोई धोखा दे के करेगा. Okay? So cunning, having or showing skill in achieving one's end. अपने मतलब दे लिए ठीक है, वो कुछ भी हद तक कर सकता. A cunning look came into his eyes. मैं भी कैसा है ना कि उदी चलाकी मैंने पता चल रही है, तो उदी अखां चो झलक रही सी. So a cunning look came into his eyes. That is cunning. Yes, Prerit, you have given correct answer. Fine. Will you send me one sentence about cunning? Send me in a chat box, everyone. I'm waiting and I will read it. Make sentence on cunning. You can send its answer, your sentence to me in chat box. Yes, MST, you have, yes, friend, you have raised hand. Want to ask anything? Okay, Rabneet. Never trust cunning person. That's correct. Never trust a cunning person. That is a good, appreciable, Rabneet. Prerit, cunnings are selfish. So be aware of them. Great. Be aware of cunning persons by Navjot. Good. Simran. Okay, now comments. By Simran. He gave a cunning smile. That's also good. There are many cunning persons in our surrounding. Yes, you can say many cunning personalities, persons. He gave a cunning smile, Puneet. Paul, don't be a cunning. Panchalak na ban, hai na? Okay. Ajay, a cunning friendship would be harmful to you, correct? Harman, her smile was cunning, but lie in her eyes. Yes, great. Nowadays, everyone is doing cunnings. Cunnings with their family. Ajkal har banda. That's quite confusing. Okay, fine. A cunning smile crossed the face. Correct. He gave a cunning smile. He gave a cunning smile as she tensed. That is also correct. Yes, this is a correct method है ना कि तुसी कुछ भी दिता sentence दिता further why you thought it थोनों ऐसा क्यों लग गया as further you have given its explanation. That's a good part. Moving to next, deft, demonstrating skill and cleverness. Okay,
ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ fine Arsha, I got your answer. Okay, demonstrating skills when you are representing your skills how active you are. बड़ी होशियारी नाल बड़ी समझदारी नाल that is a she answered the journalist questions with a deft touch. That is a deft means actively, smartly. Clear? Then another one is destination. Destination like Hanji. So shall I ask you your destination? Is my voice clearly audible to all? Yes, sir. Clearly audible now? Fine. Okay. So what's your destination, students? Canada, America, UK, Australia is there? It could be any particular place you can say, okay? And even you can go for your aim of life. Okay, my destination is. Okay. And even destination nu kis de naal jode janda kismat de naal de. Okay? So the place designated as the end, jithe tusi pahunchna chaਹੁੰਦੇ ਹੋ, that is your destination. ठीक है, as of a race or journey, जिस point ते तुसी पहुंचना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, that is your destination. Okay, कई बारी तुसी ये भी कह देंगे चलो मेरी किस्मत, it's my destination. Clear? That way. Airports get stacked up with the planes that can't take off for their destinations. ठीक है कि एयरपोर्ट्स की उत्थे एक ही जगह ते इकट्ठे होए या they can't take off for their particular destination, so अपनी particular destinations ते नहीं पहुंच सकते. Okay, so I'm getting here yes, for Canada a lot of people said yes, है ना? Fine, mine also. Canada is my dream country. My destination is going to Canada. Okay, Paul is asking to explain after again. Okay. Paul, you can check. Deft is the way you are representing your skills, your smartness, your activeness. Clear? That is called deft. ठीक है, थोड़ी समझदारी एंड होशियारी दोनों नु अगर अपन combinedly कहिए. Okay. Now, disdain. Okay, sir. Yes. Further, another word of is disdain. That is lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike. कि किसी बंदे नु लाइक आप बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? When you are ignoring someone completely, that is you don't want to respect even. Lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike. Okay, respect me and even तुसी इसमें like भी नहीं करते, so you can say disdain him, disdain her. तुसी कह रहे ना disdain him, disdain her. That is ignore him, ignore her. Okay. In the Bissays of Grumpy Cat, it's seen her fans found the perfect holy expression of different disdain for all the things. So Bissays of Grumpy Cat, it's some character of some story. Okay, it's about that. Clear? And last one is amber. Last one is amber. Amber किस लिए use करते हैं? A hot or a smoldering fragment of wood left from a fire. Like तुसी wood fire करके हटे जिन्हों पर कहिए ना कि कोला बाद दे विच burning करता है ना, simply that is called amber. Every hot spot is an amber that if not contained can become a new fire, Obama said. Just it's a quotation taken from the side of Obama, but amber is a like a Punjabi च कहिए ना कि कहते हैं चिंगियाड़ी कुछ है ना, चिंगियाड़ी, that is amber. Clear? A hot smoldering fragment of wood left from a fire. Okay, any word for which you want again explanation?
You can text me, you can drop me a message in chat box. Is all the words are clear to you all, students? Sir, destination please और read करियो, pronunciation नहीं पता लग रही. Airports get destination. Yes, I'm going to explain it. Airports get stacked up. Say airports get stacked up. जितना पकड़ी ना कि किसी चीज नाल भर गए. Okay sir, okay. Airport gets stacked up with planes that can't take off for their destination. Like अब कोविड करके फ्लाइट्स बंद नहीं की है ना, आप कह सकते हैं सिंपली they are stacked up with the planes. कि एयरपोर्ट्स ने जड़े वो प्लेन्स नाल भरे पे आ because they can't take off. वो नहीं अपनियां जड़ियां उड़ाना वो नहीं ले रहे किथे ਲਈ for their destination. उन्होंने जिथे भी जाना सीगा. Okay. हाँ जी, thank you. हाँ जी, okay sir. Yes. Anyone else? सर डेस्टिनेशन गोल कह सकते हैं आप? Yes, your aim, your goal, my destination is, है ना? Your aim or destination, your goal, you can use for that also. Thank you. Yes, Minde, your question is, if a student is asked about his or her living, then what should be the answer? Okay, like for your living, you can say that for living I'm dependent. अगर तो तुसी खुद earn कर दो, living लिए पूछा जा रहा है, ठीक है? अगर तुसी खुद earn कर दो, for my living I'm working at so and so place, ठीक है? जो भी तुसी काम कर दो, वो वाला दस सकते हो, clear? Otherwise you can say अगर तुसी student हो, for my living I am dependent upon my family, ठीक है? जा I am dependent upon my part time. For living I am doing my part time job, that way. Clear? So fine. Deft, yes, definitely Navdeep, I will explain it again. So deft, students, deft is a way of demonstrating skill. Demonstrate की होंदागा represent करना, दिखाना, ठीक है? show करना. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੜਾ ਕਲੈਵਰਲੀ, ਹਨਾ, ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਦਿਖਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫਟ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਵਨ ਫੂਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ? ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ or any other skill also, ठीक है? Like deftly, let me think, deftly he hide all the books, deftly he hide the money, ठीक है? कि बड़ी चलाकी नाल उन्हें सारा पैसा सीगा जेड़ा छुपा दिता. ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है? deftly he turned his black money into, yes, black money ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, right? Okay, deftly ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. Yes, any other? Okay, fourth one also, disdain. Disdain simply to ignore. Disdain ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ simple word ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, that is to ignore. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ disdain him, ignore him, clear? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, you dislike him or her, that is a disdain. Clear? That is. Any else? Anything else, friends? Sir, one question. Yes, you're welcome. Sir, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ would like to be a singer या anything? अगर अपने को कुछ पूछे ही नहीं हैगा, है ना, ज्यादा अगर तो अपन सिंपली हो रहे, अगर क्वेश्चनिंग ऐसा चल रही है व्हाट यू वांट टू बी, अगर तो पूछे ता कवांगे, अदरवाइज नहीं. मगर ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ would like to be a, yes, I want to be, I would like to be a, okay, ठीक है? जो भी अपन फ्यूचर च बनना चाहते हैं, I want to be a, I would like to be a, that is the correct method. Okay, thank you. Fine.
Anything else? Anyone? You all are welcome. Yes, Navjot? No, sir. Okay. No, sir. Fine. Proceeding further, let's see if there is any other slide. Yes. Monotonous. So it's monotonous. Yes. What it mean? Who will tell me? Boring, sir. हाँ जी. Boring. Boring. But कदों? Boring कदों हो रहा होएगा? Yes. When the same thing repeat again and again, yes. you get bored. ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ same ਹੀ repeat ਹੋ ਰਿਹਾ. For example, मैं ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ that is monotonous ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ then it will be interesting ठीक है but if I am repeating the same things like मैं starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ if you will feel boring starting of the lecture you can say to me because I know what is monotonous monotonous ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ something is repeated again and again ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ sounded or spoken in a tone unvarying in pitch for example ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ speaking ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈਗਾ you are answering you are discussing with someone है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ you have to use a variety ਠੀਕ ਹੈ variety means your expressions ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹੋ ਇਟਸ ਯੂਰ ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੈਡ ਮੂਮੈਂਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਰੱਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ monotonous भी होके दिखाऊंगा थोड़ा सा sounded or spoken in a tone unvarying in pitch not changing and therefore boring a monotonous job a monotonous voice ठीक है हुन मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ monotonous ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ monotonous means I'm not changing myself going in a similar way that is a monotonous okay not changing and therefore boring it is important it is a even important rule for life also it's important rule for life also never be a monotonous be dynamic agar apan monotonous nahi hona ta apan ki howange we should be dynamic ki hunda hai students ye hun apan ek nawa ho gaya problem yes change yes be continuously in change है ना लगातार कोई ना कोई change दे वल जाओ clear so that is be dynamic okay so remember the word of the day is monotonous check for spellings I'm not sure okay and another one is dynamic okay monotonous mean not changing continuously going in a same way dynamic continuous changes are there something in a motion something is in continuous movement that is a dynamic okay so that is dynamic clear then any question up to here yes Preet, it's correct computer can't have feelings of monotony that is her life is monotonous repeat no Mandeep no need to write repeat हेलो जी सर मैंने पूछना था अगर मतलब क्वेश्चन पूछते हैं सिटी के बारे में उसके बीच में हम पॉपुलेशन जैसे बता सकते हैं या नहीं बता सकते for which term Ishita will you repeat your voice was not clear to me है ना
Okay, yes, you can send it to me by chat. Populations. For population you can use term dynamic. नहीं सर, जैसे मतलब इंट्रो के क्वेश्चंस होते हैं ना, टाउन्स के बारे में पूछते हैं, सिटी के बारे में, वेयर डू यू कम फ्रॉम, राइट? एंड उसमें अगर हम एक लाइन ये ऐड कर सकते हैं कि मतलब हमारी पॉपुलेशन ये है सिटी की, या ये मतलब आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं होगा ना ये? नो 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 नो, यू कैन यूज टर्म इट इज डेंसली पॉपुलेटेड. ओके सर. अगर वो क्राउडी है ना, सो यू कैन से इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड. अगर वहां पे कुछ और फेमस है, इट्स अ फेमस फॉर, लाइक I belong to Amritsar. It's famous for Golden Temple. Golden Temple, yeah. Okay. Or I belong to Ludhiana. It's quite densely populated city of Punjab. Okay. So in any way, okay. Even you can say I belong to Sangrur. You know, it is famous for people who live here. Okay. You can go in any way. Yes. Any other question? I like to answer all such questions. Fine. So in the morning, my life becomes monotonous due to teaching job. Okay, so here I've got, so you can be dynamic. We can go with a variety of methods, you know? Okay, so that's correct. You can say in this way, my life becomes monotonous, because if you are doing something repeatedly same, it will become monotonous. Yes, anything else? Anyone? Okay. Fine. Okay, so in the morning, we did one word, that is solely. How many of you remember it? Today's word of the day is in morning that I have sent you in the group, that is solely. What it mean? Anyone? Sir, exclusively. Yes, yes, Arlene, pardon. Sir, exclusively. Exclusively, exactly. Yes. Anything else? Completely. Not involved in anything. Not involving. Yes, that is also correct. Not Completely. Completely, sir. Completely. Just merely. Just merely. Yes. Only. Oddly. Sir, only. Only. Only, sir. Entirely. Entirely. So that's all. Efficient words, है ना? तो only the lay strengths अगर अपना कहना हो ना, सिर्फ इस and सिर्फ only for this. Okay. ठीक है, अगर अपना कह रहे हैं ना solely कि only for this, ठीक है, या फिर completely, दोनों ही जगह ते वर्ड यूज किया जाता, बट इट डिपेंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दिस वर्क सोलली. आई एम डूइंग दिस वर्क सोलली, दे दो मीनिंग निकल दिया. ठीक है, एक काम मैं इकल्ला ही कर रहा, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ठीक है, another way like I'm solely surrounded by the books. ठीक है, या I'm solely surrounded by the electronic gadgets means मेरे चारों तरफ completely, entirely. ठीक है, there we can use term solely. Clear? So let me check your points also in chat. Entirely. Dog is solely disturbing the class. That is also, so I have muted her. Fine. Mandeep, you are not in the group. Mandeep, just message me on my WhatsApp. That is 9915635909 by your name. And refer to other students also. Students. बाकी दे भी जो भी तुहाडे टच दे विच हैगे, जो भी तुहाडे नोन स्टूडेंट्स हैगे आ, ठीक है, जो कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है,
just refer them for our regular classes. Okay, for our regular classes, we can go with it. Okay. Prerit, vocab part we have already done. Perhaps you were not there at that time. Like all these are part of vocab only. Vocab is very vast. We can't complete it. Okay. So side by side it goes. Okay. So for reviews and even so, just students, you have to do one favor for me. You know, just subscribe my channel, share it maximum. Okay. And share maximum to join the students. Then I will be very thankful to you all. Okay. And just your feedback is also very important to me. In feedback, you can tell me the negative points where I should improve. I will accept all those. ਤੁਹਾਡੀ feedback ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ improve ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. I'm ready for that also. Okay. And if anything you like appreciable कि ये कुछ अच्छा सीगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैगियां कुछ स्टूडेंट्स ਦੇ ਲਈ कुछ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ same time ਤੇ ਕੁਝ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ. So I have to balance all the things. Okay, so you can give your valuable comments and replies. Okay, students, now it's your part. If you want to ask anything, you are welcome. Otherwise, we will sum up the class. Your questioning is welcome for these 15 minutes. It's a doubt session. Yes, Navjot, anyone want to ask anything? No, sir. Clear? But I satisfied with your class. Thanks, Navjot. Okay. So fine, students. If there is not any doubt, you can leave. You know, thanks. And if there are some doubts, you want to ask some question, you can stay. I'm more here for 10 minutes just to cover your doubts only. Paul, solely pronunciation is solely. We call it solely. Yes. Anything else? Thanks, Ishita. Yes, you can give your feedback here also. इत्थे भी तुसी drop कर सकते हो अपनी feedback. Okay. Fine. Take care all. Have a very blessed evening, everyone. So going to sum up class here. सर जो आप ये क्लास दे रहे हो चॉइस रूट्स की तरफ से है या आपकी तरफ से है? No, Ishita, it's not from the side of choice route. It's me only. It's solely me. Okay, sir. Yes. Individually, I'm working for it. Otherwise, if it is from the side of any institute, then you know the fees. And Ishita, you have already did it. Sir. Yes, sir. Sir, आपकी क्लास तो बहुत अच्छी है. I think आपका टीचिंग वे I think I like so much. बहुत आप मतलब अच्छी तरह समझाते हो सबको. बहुत कुछ अंडरस्टैंड हुआ है. Thank you so much for everything. Thank you, Ishita. Thanks a lot. Yes. Okay. So fine, students. Take care all. So going to sum up class here. Have a blessed evening, everyone. Okay, sir. Ji. Okay, sir. Okay, dear students all. Okay.
Satnam, want to ask something? You have raised hand.